popular Malayalam comedy actor. He has made an entry into the Guinness Book of Records for being the shortest actor to play a character in a full-length film. He played the lead role in Albuladeep, a Malayalam movie directed by Vinayan. In 2013, Guinness Book has also made his directorial debut.
May the goodness of knowledge give us the wisdom to make this world a better place. May the whole mankind live in harmony. Request the Honorable Chief Guest, Srimati Professor N.L. Beena, to step forward to inaugurate the function and deliver the inaugural address. A very good evening, all of you. Dear dignitaries on the dais, especially Sri V.K. Pratapan, President, STPY, Sri C.P. Anil Kumar, School Manager, Sri V.K. Prakashan, Senior Principal, Sri M.S. Rajesh Kumar, Devasa Manager, SDPY, Srimati Bharati P. Menon, School Principal, dear parents, teachers, and my beloved children. At the outset, let me thank each one of you for having invited me here to be a part of this 13th annual day celebrations. When your principal madam spoke to me over phone and asked me if I could come over, I was so happy because I thought it would be a big relief and a relaxation for me from my hectic schedule that I have been through for the past few months. And secondly, I thought I could see some new faces, young faces, because I have always loved to see the young faces interact with young students. I have put in 30 years of service in the academic field, 28 years as a teacher, working in different colleges in Kerala, and another 2 years as principal. And all these years, I have found extreme pleasure in interacting with my students, teaching them lessons, not only from the prescribed texts, but also the lessons that I have learned from my experience and from my life. And I do consider the profession of a teacher is the noblest of all professions. It is the most wonderful, the most sacred, and the most beautiful of all professions.
And I know a teacher has to carry out a double responsibility and a serious responsibility. And the first one is to transform a child into a good citizen, to empower him, to equip him to be a part of nation building. And the second one, and I consider it as the most important one, is to make him a good human being, a man of good character. And no profession can replace this profession. So if we compare the job of a doctor with the job of a teacher, if a doctor makes a mistake, the life of only one patient, one single patient will be in danger. Whereas if a teacher makes any mistake, the life of a whole generation will be at stake. Such is the seriousness of his profession. And I would like to congratulate all the teachers here who have taken up this profession. And please do remember, this is a serious responsibility that is resting upon our shoulders. But I'm so sorry to say, for the past few years, what I witness in society is that teachers are chained by some policies. A teacher is not able to perform his duty, or he is not able to do justice to his profession. The recent trends in the academic scenario, especially the promotion system, the examination system, the valuation system, all these are preventing a teacher from carrying out his noble duty. And for the past few years, we see that our society is rampant with evils, antisocial activities. And I think the role of a teacher is not played here. Otherwise, the role of a teacher is marginalized, in other words. And I do believe these are the trends that prevent them. And I come from a college which has a legacy of 140 years. And it pains my heart to see my students who are unable to make or who are unable to frame a single sentence in Malayalam and in English. So what is the reason? The reason is they don't get the proper foundation for their character, or the proper foundation for their future education, which he have learned from his school days. So whatever we do, whatever the teachers at the tertiary level do, cannot help him. So what can we do that college teachers do when we get these students whose foundation is shaken, who do not have a strong foundation for his character and his education? And I have seen my students who do not know how to behave properly, how to behave to a teacher, how to behave to a principal, how to behave to their parents. So I feel that it's high time we started, so it's my request to the teachers, the parents, that please ensure that your children have achieved all these things before they step out of the school. Let them grow up, or let them have the strong foundation. So if I am able to stand here today, it's only because of my parents. It's only because of the foundation I got from my school, especially from my primary school.
So please give them a strong foundation. So I am talking in general about the students whom I come across in my college, and the students are mostly from schools where the state syllabus is taught. I know that things are different in central schools. My children were also taught in central schools. So I know the difference. I'm talking about the students from state-run syllabus schools. So it's our duty to help the children grow up into a full-fledged personality, and only parents and teachers can help them, give them the proper direction. So I want my children here to ensure that they have finished their schooling properly before they step out of this campus, this school. So with these few words, I announce that your annual day celebration, 13th annual day celebration is opened or inaugurated. Thank you. Thank you very much, ma'am. Your thought-provoking address set a perfect platform to begin this function. Now, it's time to have a review of the academic year 2016-17. Let's have a brief review of our day-to-day activities of our school. Now, I would like to invite our respected principal, Sri Bharati ma'am, the sculptor of human character and a true navigator of this flagship of knowledge, to present the annual school report. Good evening to you all. Annual Report 2016-17. Respected Sri Dharma Paribalana Yogam President Sri Prathapan, Chief Guest of the Day Professor N.L. Beena, Special Grade Principal Maharaj College Ernakulam, our School Manager Sri C.P. Anil Kumar, Sri Bhavaneshwara Devasam Manager Sri M.S. Rajesh Kumar, Sri Ajay Kumar, popularly known as Guinness Pakru, a very popular Malayalam comedy actor, our beloved Senior Principal Sri V.K. Prakashan Sir, my staff, parents and my dear students. First of all, with great pleasure, I welcome you all to this auspicious occasion of this academic year 2016-17. What I have expected in this piece of work is to present the day-to-day affairs of this school during this year. Every year, annual day celebrations gives me an opportunity to look back, to measure and evaluate our potential, both in curricular and extracurricular activities. The school reopened after summer vacation on June 1st, 2016, Wednesday. Number of students on the roll is 669, out of which 417 are boys and 252 girls. We have 47 staff, including both teaching and non-teaching. We have classes from LKG to 12 with 24 divisions. I want to reveal this with great pleasure. I would like to say that our teachers are a team of dedicated, painstaking and diligent in taking up their job. The same with our non-teaching staff. Regarding conveyance, we have 3 buses for students. From the reopening itself, the bus facilities was given to them. Children are same everywhere, ready to grasp the knowledge offered to them with sparkling eyes and infectious curiosity. But the only thing is to give education according to the need of the day. English is a language which opens the windows to the world. With a view to create efficiency in English, we give special coaching in communicative English. Our school is following CBSE syllabus. We have semester system, and importance is given to creativity and moral values. This year, our 10th batch of class 10th and 8th batch of class 12 are appearing for board examination. In all examinations, we got very good results.
After each examination, we call parents to discuss about the studies and other related matters. This helps the parents and teachers to communicate each other. Every year we conduct scholarship examination also conducted by Progressive Curriculum Management. This year the result has yet to be published. It is undeniable fact that libraries are still extremely important in a student's life. It has become a focal point in every school and are essential to improve learning outcome. There should have a link between libraries and curriculum, and children should be able to turn what they read in books into a better understanding. Giving importance to library, we have a very good library. More and more books are brought to the library to facilitate both teachers and students. Art education and physical education are also incorporated in curriculum and are given due importance. We have special teachers to facilitate and train them. We are sending students to outside school to take part in competition in cultural activity. Every Wednesday students are trained in mass drill and all other days they enjoy PT and games. Education is a dynamic field. Almost every day changes are taking place and it becomes necessary to give fresh training even to trained and skilled teachers. They should upgrade their knowledge in pedagogy to stay effective in the classroom. To keep abreast with the latest trends in methodology, teaching and evaluation technique, we are sending teachers to attend workshops and orientation programs. The focus on performance, the need to improve administrative uniqueness and ability to show one-manship appear to be the call of the day. Giving importance to inculcate the spirit of democracy in our students, we have school captains and assistant house captains, school leaders and assistant school leader. They get duties of each portfolio through induction ceremony. Kumari Rashmi TM and Master Ashwin Sunil of class 10th were selected as school leader and assistant school leader respectively. School leader, assistant school leader, captains and vice captains together form school cabinets. The importance of co-curricular and extracurricular activities for the overall development of the students can hardly be overstressed. Inter-house and class-wise activities are regular feature in our school. We had competitions in elocution, extemporary recitation, essay writing, quiz, handwriting, bulletin board and in different cultural activities. For the smooth functioning of all the activities and to enable all the students to take part in it, entire students are divided into 4 houses: Emerald, Ruby, Sapphire and Topaz. Each house is guided by house mistress or house master, assistant house mistress or house master, house captain and vice captain. All competitions are conducted on house-wise basis. According to their performance, an ever-rolling trophy will be awarded to them today on the stage. The main aim of school is nurturing of the child's personality and development. Some lessons that cannot be taught in the classroom can be stimulated by engaging them in activities that make them feel a part of their rich cultural heritage. Celebrations play an integral role because they are an amalgamation of inspiration and expression aimed at synergizing knowledge and skills. Celebration of special occasion is an integral part of the school's year-round programs. Almost all festivals of the year were celebrated with rapture. We had our Independence Day with our parent school. Flower carpet competition and Tiruvadira were held in connection with Onam celebration. Teachers' Day was celebrated by our students, which was great honor to our teachers. Children's Day is an integral part of our curriculum. They found that day a great opportunity to uphold their values and principles through which they showed their positive attitudes towards their teachers. November 14th was a day of rejoicement to the students. The school campus reverberated with jubilation and cheerful voices of the children throughout the day. Children's Day was completely set aside for cultural activities of the students. All students got an opportunity to participate in it and it was a great relaxation to the students. Yesterday we had Christmas celebration by crypt making and appearing Santa Claus among the students. In order to give ample time to the students and not to distract their studies, we conduct annual day by December itself every year. Always closing will be a day of joy and relief to the students. Our school makes that day more and more joyful with the annual day. With annual day we close our school for Christmas holidays. Almost all national and international holidays are listed out in the diary
and each day will be celebrated with due importance in the assembly. After each day, we will give the matters in the Times of India. All of us know that education through traveling will make the students more creative and increase their power to observe surroundings. It will make an imprint in their minds about what they have seen. As a part of education, we will take students to outside as on tour in every January. According to CBSE rules, we have to make sure of the health of the students. This year also we conduct medical checkup, and towards this a health card for each student is kept in the school. We have given one period every week for socially useful productive work, SUPW. During this period, under the guidance of teachers, students make different articles which enabled us to conduct a project exhibition every year, and this year also we will conduct it in January. True to the noble principles of education, special emphasis is given to sports and games. This academic year's annual sports meet was held on November 5th, 2016. Sri P.K. Sabu, Circle Inspector of Police, Mattancherry, was the chief guest. Following these activities in sports and games, prizes were given and individual championship will be given on this stage today. Our manager gives special interest in sports and games, and special coaching is giving to our students in football by a special coach. This year, our students went out to take part in the inter-school competitions in football. Various committees are formed in order to enable the teachers and to have an interaction about the subject and to help them to have uniform planning in their work. Each committee, like literary committees, were headed by senior teachers. In our school, clubs like Health Club and Science Club are also functioning. All the classes from 1 to 8 have been releasing manuscript magazine every year, which will be an added advantage to both the students, teachers and the library. Our students of class 9 and 10 release Sahityavedi, a Malayalam magazine every year. Students will get a special prize for Sahityavedi in this function. Last year we released our first school magazine. This year also we are releasing our school magazine shortly. There is a famous saying that charity begins at home. It is easier to inculcate good social behavior in students than others. We are in the process of building stronger relation with our neighbors. After all, we are giving good thoughts and lessons to our students through moral science teaching. Probably the biggest initiative in this regard is the Nallapadam launched by Malayalam Manorama. The response to this project is overwhelming, with almost all students will participate in it. Our students go to neighboring houses and give them awareness about eradication of mosquitoes and plastic carry bags and such related matters. From last 3 years, ad hoc PTI is also functioning smoothly. This enables the teachers and parents to have a better interaction about our students, and I am very thankful for them for their full support and cooperation. I take this opportunity to thank our management headed by Sri C.P. Anil Kumar for their wholehearted support in running the school effectively. I am very thankful to our senior principal Sri V.K. Prakashan for his valuable advice and guidance given to us for the day-to-day functioning of the school. I think no school can function without teachers. Hence, I am very lucky to get a good team of teachers who are very cooperative to us. Now, children are the center point of everywhere. Without them, there will be no school. Hence, I am very happy with my students who are obedient and helpful to me. Parents are always with me with satisfied heart and cheerful face. Here, I am very much indebted to them for sending their words to us with great confidence on earth. I know all gathered here are waiting with bated heart to see us come out successful. I believe all will stay back here with us to encourage our young minds and staff with your active cooperation. They will do better not only in this stage but in all other stages throughout their life. I believe everything what we have achieved during the last 12 years is due to the blessings from Almighty God. Once again, I bow my head before that supernatural power. Let me conclude with best wishes and prayers for better tomorrows. Once again, wish you all the best. Thank you. Thank
Thank you, ma'am. Our school has proved its strength in both curricular and co-curricular activities. Now it's time to lend our ears for the wonderful words of wisdom. To begin with, I invite Sri M.S. Rajesh Kumar Sir, Devasam Manager, SDBY, for the felicitation. Sir, please. Now I invite our guest of honor, Sri Ajay Kumar, the popular film actor, to render a few words. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചെറിയ വലിയ നമസ്കാരം. കയ്യടി ഇതൊന്നും പോരാ കേട്ടോ, ശക്തിയിൽ തന്നെ അടിക്കണം. ആരാധ്യനായ വേദിയിലിരിക്കുന്ന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ വി കെ പ്രതാപൻ, പ്രസിഡന്റ് SDPY, മറ്റു വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികൾ, അതുപോലെ എന്നെ ഈ സ്കൂളിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പാൾ ശ്രീമതി ഭാരതി ബി മേനോൻ, അതുപോലെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മഹാരാജാസ് കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പാൾ പ്രൊഫസർ NLB മാം, അതുപോലെ ഈ സ്കൂളുമായിട്ടുമായിട്ടുമൊക്കെ വളരെ ബന്ധമുള്ള അതിനെ നയിക്കുന്ന അതിൻ്റെ പ്രധാനികളായിട്ടുള്ള മറ്റ് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, വേദിയിലിരിക്കുന്നവർ, ഈ സ്കൂളിൻ്റെ അധ്യാപകർ, അനധ്യാപകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, നാട്ടുകാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ആദ്യം തന്നെ SDPY സെൻട്രൽ സ്കൂള് കളത്തറ 13 വർഷം വിജയകരമായി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യ കൊടുത്ത് ഈ നാടിൻ്റെ അഭിമാനങ്ങളിൽ ഒരു സ്ഥാപനമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്കൂളിൻ്റെ 13ാമത് വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു എളിയ കലാകാരനായ എനിക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാണാനും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എന്നെ കാണാനും അവസരമൊരുക്കി തന്ന സ്കൂളിൻ്റെ ഭാരവാഹികളോട് എല്ലാവരോടും ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഞാൻ വന്നതിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായില്ലേ? ആയെങ്കിലൊന്ന് കൈയടിക്കാം. ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ടീച്ചറോട് ചോദിച്ചു, എത്ര 1000 കുട്ടികളുണ്ട്? 1000 കുട്ടികൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ വെച്ച് കൊടുത്ത് 2000-നും പിന്നെ അവരുടെ ബന്ധുക്കളും മറ്റു ആൾക്കാരും എല്ലാം കൂടെ വെക്കുവാണ് അതിന് മുകളിൽ ഒരു വലിയൊരു ക്രൗഡാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. പക്ഷേ ഇവിടെ കുറച്ച് കസേരകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ അറിയിക്കരുത്. കാരണം കുറച്ച് ആളുകളെ ഉള്ളെങ്കിലും അവരെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കൈയടിച്ച് രസിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഈ ഒരു പരിപാടിയെ ഒരു വലിയ വൻ വിജയമാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന. കൈയടിക്കൂലേ? ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഇതിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളായതുകൊണ്ട് ഒരു 4 ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗമൊക്കെ തയ്യാറാക്കി. അവർ പറഞ്ഞു, അജയ ഇതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളാണ്, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഒരു പ്രസംഗമൊക്കെ തയ്യാറാക്കി എൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ കൈ കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം പോയി ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗം കൊണ്ട് തന്നു, ഒപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം. ഞാൻ വായിച്ചു തുടങ്ങി. ആദ്യ പേജ് വായിച്ചു, 2ാമത്തെ പേജിലേക്ക് കിടന്നു. അവിടെ ചെറിയ ചിരി. 3ാമത്തെ പേജായപ്പോഴേക്കും ചിരി പൊട്ടിച്ചിരിയായി. 4ാമത്തെ പേജാക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാവരും മറിഞ്ഞു കിടന്ന് ചിരിക്കുക. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എനിക്കൊരു വലിയൊരു അബദ്ധം പറ്റി. കാരണം ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്ന പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒരു പേജ് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് അവൻ 4 പേജാണ് എടുത്ത് എൻ്റെ കൊണ്ട് തന്നത്. റിപ്പീറ്റായിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു തമാശിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയണതാണ്. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം
എൻ്റെ ആദ്യകാലത്ത് ഞാൻ സ്കൂളിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ കയറിയത് എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് അധ്യാപകർ തള്ളിക്കയറ്റിയതാണ്. അജയനും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരിക്കും ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ച സമയത്തല്ല ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയത്. കാരണം സ്കൂളിൽ എണ്ണം തയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ കൊണ്ടിരുത്തിയതാണ്. സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഷോട്ടായിരുന്നു അത്. ഒരു 3-4 ടീച്ചർമാർ വരുന്നു. എന്താ പേര്? അജയ് കുമാർ. മോൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പോരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു. വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്ത കട്ട് ഞാൻ ബെഞ്ചിലിരിക്കുക. പിന്നെ 4ാം ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് സ്കൂളിൽ ബെഞ്ചും ഡെസ്കും ഒക്കെ അടുക്കിയിട്ട് ഒരു കർട്ടനൊക്കെ ഇട്ട് സ്റ്റേജിൽ ഈ സ്പീക്കേഴ്സൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്തോടെ പരിപാടി? നാളെ യുവജനോത്സവമാണ്, അജയനും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ? ആ സമയത്ത് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഞാൻ വളരെ ഇതിലും ചെറുതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എൻ്റെ വലിപ്പം എന്നാന്ന്. എൻ്റെ അന്നത്തെ പ്രധാനമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വലിയ കുട്ടികൾ തട്ടിമറിച്ചിടാതെ എങ്ങനെ രക്ഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ പോയി നിർബന്ധിച്ചു. അച്ഛൻ പറഞ്ഞൊരു കഥാപ്രസംഗം, അന്നത്തെ ജനകീയ കലയാണ് കഥാപ്രസംഗം. ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല. ഒരു കഥാപ്രസംഗമൊക്കെ തയ്യാറാക്കി സ്റ്റേജിൽ കയറി കർട്ടൻ പൊങ്ങി ബെഞ്ചും ഡെസ്കും എല്ലാം അവിടെ ഒടിയുക. ടീച്ചർമാർ പറഞ്ഞു, അജയ നടത്താൻ വരട്ടെ, പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന എന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി അവർ ഡെസ്കിലും ബെഞ്ചിലും ഒക്കെ കയറിയതാണ് ബെഞ്ച് ഒടിയാൻ കാരണം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടീച്ചർമാർ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ കയറി നിന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലാസ് എടുത്ത് വെക്കുന്നത് പോലെ എന്നെ കയറ്റി നിർത്തി. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഓഡിയൻസ് കംപ്ലീറ്റ്. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓഡിയൻസിനെ മുഴുവൻ കാണാൻ പറ്റിയത്. എല്ലാ ആൾക്കാരും എന്നെ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിൽക്കുക. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ കഥ തുടങ്ങി. പ്രിയപ്പെട്ട കലാസ്നേഹികളെ, നിങ്ങൾ ഏവരോടുമുള്ള അനുവാദത്തോടും അനുഗ്രഹത്തോടും കൂടി ഞാൻ കഥാപ്രസംഗം തുടരുകയാണ്. കഥയുടെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞതും കഥാപ്രസംഗത്തിൻ്റെ പേര് മറന്നുപോയി, ടെൻഷൻ കാരണം. അടുത്തുനിന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു തന്നു, മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ പറഞ്ഞോളാൻ പറഞ്ഞു. കുമാരനാശാൻ്റെ മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ പറഞ്ഞു തീർത്തതിൻ്റെ അവസാനമായപ്പോഴേക്കൊക്കെ ഞാനങ്ങ് കത്തി കയറുവാണ്. ആരുണ്ടെങ്കിലെ ഗുഹകളിൽ മനമുരുകി തപം ചെയ്ത് താളിയോരുകളിൽ കുറിച്ചിട്ട് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ആദി കവികളുടെ വചനങ്ങൾ ഇതാ ഇവിടെ വനരോധനങ്ങളായി മാറുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇത്രയുള്ള ആൾ ഇത്രയും വലിയ ഡയലോഗ് പടപടപടാന്നങ്ങ് അടിക്കുക. ഭയങ്കരമായിട്ട് കഥ പറഞ്ഞു തീർന്നതും ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് ഒരു കയ്യടി വന്നു. ആ ക്ലാപ്സ് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപ്രസംഗമല്ലേ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായത്. അതുവരെ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. എന്നെ നിർബന്ധിച്ച ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റേജിൽ കയറ്റിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കയറില്ലായിരുന്നു. ഇത് പറയാൻ കാര്യം, ഇവിടെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ പുറകിലൊരുങ്ങി റെഡിയായിട്ട് തയ്യാറായി അവരിയ്ക്കുക. അവരാരും ഇതിനു മുമ്പൊന്നും ചിലപ്പോൾ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ കയറുമോ വേദിയിൽ കയറി പെർഫോം ചെയ്യുമോ. അവരിവിടെ കയറി നിന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നല്ലതായിരുന്നു മോളെ, നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സദസ്സിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോത്സാഹനം കയ്യടിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ സ്വയം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. അതൊരു കാര്യം. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നീട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ആ മോള് വിക്കിപീഡിയ മുഴുവൻ വായിച്ചു നോക്കി. ഞാൻ അതൊക്കെ മേടിച്ചു, ഇതൊക്കെ മേടിച്ചു, മറ്റും മേടിച്ചു, അവാർഡുകൾ മേടിച്ചു എന്നൊക്കെ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു. സത്യം പറയട്ടെ, ഒരു കാര്യം പറയാം. ഒരു കലാകാരനെ ഏത് മാധ്യമത്തിൽ കാണുന്നോ, ചെറിയ സ്ക്രീനിലാണെങ്കിലും വലിയ സ്ക്രീനിലാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ നേർക്ക് നേർ നമ്മൾ വേദിയിലാണെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകരായ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന 2 കൈ കൂട്ടിയടിക്കുന്ന ആവേശത്തിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായ ആ ശബ്ദം, അതാണ് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡ്. ചന്ദ്രനിലെ ജീവൻ നിലനിൽക്കുമോ എന്നറിയാനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് റോക്കറ്റിൽ കയറ്റി വിട്ടത് ഒരു പട്ടിയാണ്. പട്ടി പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ. ആ സമയത്ത് ഒരു റിപ്പോർട്ടർ ഒരു മലയാളിയോടാ ചോദിച്ചു. അതിന് മറുപടി പറയാനും മിടുക്കം മലയാളി തന്നെയായിരിക്കും. പറഞ്ഞത് നല്ല കൗണ്ടറാണ്. പറഞ്ഞതാണ്, ചന്ദ്രനിൽ പട്ടി പോയതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, പൊക്കി വിടാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പട്ടിക്കും മുകളിലെത്താമെന്ന് ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കൂടെ പ്രോത്സാഹനത്തിനും വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അല്പം പരിമിതിയുള്ള പക്രുവിനും ഇന്നിവിടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. നമ്മുടെ ടീച്ചർ ഭവാനി ടീച്ചറോ ഭാരതി ടീച്ചർ എന്നെ പുള്ളിക്കാരുടെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ എനിക്ക് ഇച്ചിരിയുടെ ഒക്കെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്നായിരുന്നു. സത്യമാണ്. എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ടീച്ചറിൻ്റെ മുഖത്തെ അത്ഭുതം അതായിരുന്നു. അയ്യോ, ഈ സാർ ഇത്ര ഉള്ളോ എന്നാണ് അതെനിക്ക് തോന്നി. അത് ഉറപ്പിച്ചത് ഞാനിവിടെ വന്ന് ഈ വിളക്ക് കണ്ടപ്പോഴാണ്. കാരണം ഇത് ഞാനിവിടെ കത്തിക്കണമല്ലോ. എന്നോട് ടീച്ചർ ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും ഫെസിലിറ്റീസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, ഞാൻ സാധാരണ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊക്കോളാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങളുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാവും. കാരണം
എന്നെ നേരിട്ട് കാണുന്നവർ ശരിയാണ്, ടി വിയിലും സിനിമയിലും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ വലിപ്പം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഈ പുള്ളിയാണോ കുതിരയെ ഓടിച്ചതും മസിൽ കാണിച്ചതും ഈ 7-8 അടി പൊക്കമുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. പക്ഷേ ഇത്രയും ഉയരം കഷ്ടിച്ചുള്ള എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് 6 അടിക്ക് മുകളിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിലും നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന 2-3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ വളരെ സശ്രദ്ധം കേൾക്കുക. ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതിൽ, ചില രക്ഷിതാക്കൾ വരാത്തതിലുമൊക്കെ എനിക്ക് അല്പം വിഷമം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ, ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വളരെ പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ചടങ്ങാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ വന്ന് അവർ പ്രോഗ്രസ് കാർഡ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ, അവരുടെ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള നിലവാരം എന്താണെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അവരുടെ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള നിലവാരം, ആ സ്കൂളിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു, ആ സ്കൂളിൽ എന്തെല്ലാം പരിപാടികളാണ് നടക്കുന്നത്, ആരൊക്കെ വരുന്നു, എങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു, എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് നിന്ന് കാണാനുള്ള ഒരേ ഒരു ദിവസമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ. എനിക്കറിയാം, പള്ളുരുത്തി എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ഉൾനാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളെല്ലാം വളരെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള, വളരെ വളരെ എന്താ പറയുക, സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരുപാട് മുന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളെക്കാൾ കൂടുതൽ വരുന്നത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് അല്പം, കാരണം ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന ഒക്കെ ഉള്ള രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ ഉള്ള അവസ്ഥയാണ്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ തന്നെ പങ്കെടുക്കുന്നവർ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യം, കുട്ടികളിൽ, എല്ലാ കുട്ടികളിലും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കഴിവുകളുണ്ടാവും. ഒരു കഴിവുമില്ലാത്തതായിട്ട് ഒരു കുട്ടിയുമില്ല. പക്ഷെ ആ കുട്ടിയിലെ കഴിവ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. രക്ഷിതാക്കൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും, കുട്ടികളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും, അധ്യാപകർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എൻ്റെ അധ്യാപകരാണ്. അവരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ ഒരിക്കലും വരികയില്ല. യുവജനോത്സവ വേദികളിലൂടെ കടന്നു വന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. കുട്ടികളിലെ കലാപരമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനിവാര്യത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നന്മയുള്ള ഹൃദയങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കലയെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നന്മയുള്ള മനസ്സിനെ നല്ലൊരു കലാകാരനാവാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാനിവിടെ വന്ന് ഈ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുകയും നിങ്ങളെല്ലാവരും കൈയടിക്കുകയും ചിരിക്കുകയും സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾ നന്മയുള്ളൊരു സമൂഹമായതുകൊണ്ടാണ്, നിങ്ങളിൽ ആ നന്മയുടെ അവസ്ഥയുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ എഞ്ചിനീയർ ആയിക്കോട്ടെ, ഡോക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ, ആരും ആയിക്കോട്ടെ, അവരെ ഏത് മേഖലയിലേക്ക് പോയാലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ നന്മയുടെ ഒരു വശം, കലയുടെ ഒരു വശം, സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു വശം ഉണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവർ ഭാവിയിലെ മികച്ച ഒരു തലമുറയായി വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടേണിംഗ് പോയിന്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. ഒരു കാലത്ത് അമേരിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അതേ തരത്തിലേക്ക് എല്ലാ വേലിക്കെട്ടുകളും മതിൽക്കെട്ടുകളും എല്ലാം ഇടിച്ചു പൊളിച്ച് ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യം കടന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള, അതിനെ പല പല രീതിയിൽ കുറച്ച് ആളുകളുടെ മനോഭാവം കൊണ്ടൊക്കെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന വളരെ കണ്ണിങ്ങായ, വളരെ നിർണായകമായ ഒരവസ്ഥയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി, ഒരു 3-4 വയസ്സുള്ളൊരു പയ്യൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു, എൻ്റെ തോളത്ത് കൈയിട്ടു. എന്താ നിന്റെ പേര് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പേര് അജയ് കുമാർ. നീ എത്രയാണ് പഠിക്കുന്നത്? ഞാൻ ചോദിച്ചു, ചേട്ടൻ എത്രയില്ല? ഞാൻ UKG. നീയോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ LKG. പിന്നെ നിനക്കല്ല ഒരച്ഛൻ്റെ മുഖം എന്ന് ചോദിച്ചു. ഈ മീശയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് സംശയമാണ്. തോളത്ത് കൈയിട്ട് ഒരു സെൽഫി എടുത്തു. മനോഹരമായ സെൽഫി, പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമല്ല, വളരെ ഭംഗിയായിട്ട്. ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. കാരണം ആ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അവൻ ജനിച്ച് ലേബർ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ആദ്യത്തെ ഫ്ലാഷ് അടിക്കും മൊബൈൽ ക്യാമറയുടെ. അത് ഈ ഹൈടെക് യുഗത്തിലേക്കുള്ളൊരു മാമോദി സമുക്കല. പിന്നെ അവൻ ഈ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട്, നിങ്ങൾക്കറിയാം, രക്ഷിതാക്കൾക്ക്, പ്രായമായവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്ത പല സംഗതികളും അവരെത്ര പെട്ടെന്നാണ് എടുത്തിട്ടത്. ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഇങ്ങനെയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിരുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം അവർക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട പോലും കാര്യമില്ല, അവരെടുക്കുക ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം അവർ ഈ ഹൈടെക് യുഗത്തിൻ്റെ സന്തതികളാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലും ഒക്കെ പ്രചരിച്ചു, ഒരു കുട്ടി മോദിയെ നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ശരിയല്ല, മറ്റതാണ് മറിച്ചാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. മോദി വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അദ്ദേഹത്തിന് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, സങ്കടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, അതിനനുസരിച്ചുള്ള നിയമ നടപടികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം, എന്തും ആവാം. ട്രംപിനെയും ഒബാമയൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സാധനം ഇട്ടിട്ട് അയച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തും.
കാരണം വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യ കൈകളിലാണ്, മൊബൈലിലാണ്. വളരെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനാണിത്. മൊബൈല്, വാട്സാപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൃത്യമായ രീതിയിലാണോ, അത് ഏത് തരത്തിലാണ് അവരുടെ ചിന്താഗതികൾ പോകുന്നത്, അവരെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, നല്ല രീതിയിലാണോ മോശമായ രീതിയിലാണോ എന്നൊക്കെ രക്ഷിതാക്കൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി നിരീക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാലമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ടാലൻസ്, ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള ടാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതും വളരെ അനിവാര്യതയാണ്. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല, നിങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികളുടെ പുസ്തകം എടുത്ത് മറിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട്, അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആരും പഠിച്ചതൊന്നുമല്ല അവർ പഠിക്കുന്നത്. അവർക്ക് പഠിക്കാനില്ലാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല. കുട്ടികളെല്ലാം ഇപ്പോൾ വളഞ്ഞു തുടങ്ങി. എന്നെപ്പോലെ ഈ പൊക്കം കുറഞ്ഞു പോകുമെന്ന് എൻ്റെ പേടി. കാരണം ബാഗിൻ്റെ ഭാരം, പഠനഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളു തുറന്ന് ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, രസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. വീട്ടിൽ വന്നാൽ രക്ഷിതാക്കളും ചിരിക്കുന്നില്ല, സ്കൂളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അധ്യാപകരും ചിരിയില്ല. എല്ലാവർക്കും ടീച്ചേഴ്സിന് പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ടെൻഷൻ, രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഇപ്പം പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ടെൻഷൻ. ഇതിനിടെ കടന്ന് ഇങ്ങനെ വിവശരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹമാണ്. വരുന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകളെല്ലാം ഓരോരോ സംഭവങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക, പഠിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സത്യത്തിൽ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെയാണോ ഇവർ പഠിക്കുന്നത്? ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു, PGDCA ഡിപ്ലോമ ചെയ്തു, എക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞു, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല ആളുകളും ഉസാഗയും ലസാഗും ഒക്കെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്കുണ്ടോ? പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. നല്ല കർഷകനാകാനോ, നല്ല കലാകാരനാകാനോ, നല്ല ബിസിനസ്മാൻ ആകാനോ ഒക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ടാലൻസിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെന്ന് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചില ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ഒഴിച്ചാൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഇവിടെ. കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. എനിക്കിത്രേ പറയാനുള്ളൂ. കുട്ടികളുടെ കഴിവുകളെ കാണുക, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രസാവഹമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥ കൂടി പറയാം. വേറൊന്നുമല്ല, കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാന സ്കൂൾ യുവജനോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി മോണാക്ട് മത്സരത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കുട്ടി എന്നെ വിളിച്ചു. ചേട്ടാ, ഈ ജഡ്ജൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ ചേട്ടൻ, മനോരമയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കേട്ടു, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മോള് നന്നായിട്ട് മോണാക്ട് കാണിക്കുക, കുട്ടിയുടെ മോണാക്ട് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി വരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മോള് മോണാക്ട് കാണിക്കും. എൻ്റെ ഇവിടെ രമേഷ് പിഷാരടി ഉണ്ട്, ടിനീറ്റോം ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ഭാവം മാറി, കണ്ണീന്ന് ഗ്ലിസറിനൊന്നും ഇല്ലാതെ കണ്ണുനീര് വരുന്നു. വിശന്നു വലഞ്ഞ നാടോടി ബാലിക, തമിഴ് നാടോടി ബാലികയുടെ ജീവിതമാണ് അവൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. അമ്മ വിശന്നിട്ട് കണ്ണ് കാണാൻ മേലെന്നും പറഞ്ഞ് അവളങ്ങ് തുടങ്ങി അവളുടെ മോണാക്ട്. എല്ലാവരും ടെൻഷനായി. കാരണം ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ടുള്ളൊരു പ്രകടനം. വളരെ വിഷമം തോന്നി കണ്ടപ്പോൾ. അത്ര ഗ്രാൻഡായിട്ട് അവൾ ചെയ്തു. എൻ്റെ മനസ്സിങ്ങനെ ഒന്ന് നീറി ഇത് കണ്ടപ്പോൾ. അത്ര ഗംഭീര പെർഫോമൻസ്. ആ വിഷമിക്കുന്ന ആ കൊച്ചിൻ്റെ കഥ അവൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. രമേഷ് പിഷാറിൻ്റെ താഴേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്നു. 6 അടി പൊക്കമുള്ള ടിനീറ്റോം മാറി നിന്ന് പട്ടി കരയുന്ന പോലെ കരയുക, സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട്. അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടി ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനെ നോക്കിയിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, മോളെ ഒരു കുഴപ്പം മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ. മോള് അമ്മ വിശന്നിട്ട് കണ്ണ് കാണാൻ മേലാന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയില്ലേ, അത് ഞങ്ങൾ പുരുഷന്മാരെ നോക്കിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. സ്ത്രീകൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു, ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണം പറയാൻ. അമ്മ വിശന്നിട്ട് കണ്ണ് കാണാൻ മേലാന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാൻ. ഈ ഒരു ചെറിയ കറക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച അടുത്ത ചോദ്യം, അല്ല സാറേ വിശന്നിട്ട് കണ്ണ് കാണാൻ മേലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ, പിന്നെ ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് നമ്മളെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്നു ചോദിച്ചു. അന്ന് നിർത്തി, ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഇത് പറയാൻ കാര്യം, ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ അതിന് മുന്നേ പോയേ പറ്റൂ. ഇവരുടെ ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളും ചിന്താഗതികളൊക്കെ ഏത് രീതി വരും നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. സിലബസ് മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഇവരുടെ ന്യായമായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു മറുപടി കൊടുക്കാനും അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപാകതയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡിബേറ്റിന് വരെ തയ്യാറാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് അധ്യാപകരെ സ്വയം പര്യാപ്തരാവണം. അതുപോലെ രക്ഷിതാക്കളും തൻ്റെ മകൻ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത്, തൻ്റെ മകൻ്റെ ടാലൻ്റ് എന്താണ്, അവൻ ഏത് വഴിക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് രക്ഷിതാക്കളും മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളൊരു വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം അത് നല്ല രീതിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ രക്ഷിതാക്കളെക്കാൾ കൂടുതൽ, സാധാരണ എല്ലാവരും പറയും ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ 1000 കുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൈയടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം 1000 കുട്ടികളുള്ളതോ 500 കുട്ടികളുള്ളതോ അല്ല പ്രശ്നം. 250 കുട്ടികളെ ഉള്ളെങ്കിലും 1000 കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളുള്ള ആൾ അത്രയും പവറിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിനോട് താല്പര്യവും തൻ്റെ കുട്ടിക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയുമായിട്ട്
ആ സ്ഥാപനത്തിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടും താല്പര്യമായിട്ടും നിൽക്കുന്ന 250 രക്ഷിതാക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ആ സ്കൂളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ കുറച്ച് കസേരകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടന്നല്ല, അത് നോക്കണ്ട. നിങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു വിഭാഗമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൂ എങ്കിൽ തന്നെയും ഇത് നിങ്ങൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വളരെ ഗംഭീരമായ രീതിയിൽ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് വേണം. എന്തായാലും ഈ വേദിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കയറുന്നവർക്കും ഇനി വേദിയിൽ കയറിയിട്ടുള്ള കലാപ്രതിഭകൾക്കും കലാതിലകങ്ങൾക്കും കലാകാരന്മാരെയൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അനുമോദിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മികച്ച കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളുമായിട്ട് മാറട്ടെ. നന്നായിട്ട് അവർ പഠിക്കട്ടെ, അവരെ ചിരിക്കട്ടെ, അവർ മാനസികമായിട്ട് വളരട്ടെ, അവർ മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കട്ടെ, മണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാവട്ടെ, മലയാളിത്തമുള്ള നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് അവർ വരട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ദിവസം, നല്ലൊരു സായാഹ്നം, നല്ലൊരു കലാസായാഹ്നം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എൻ്റെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. ഒരു അഭ്യർത്ഥന കൂടിയുള്ളത്, ഞാൻ തൽക്കാലം വേദിയിൽ നിന്ന് മാറുകയാണ്. നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ വേദികളിലൂടെയൊക്കെ വരും. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അനുവാദത്തോടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ വേദിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നു. Thank you, sir. Now it's time to honor our chief guest, Professor N.L. Pina, Special Grade Principal, Maharajas College, Ernakulam. I request our school manager, Sri C.P. Anil Kumar, sir, to hand over the momentum as a token of our love and gratitude to her. Next, I request Srimati Bharati P. Menon, our loving principal of our student, to hand over the memento to our guest of honor, Sri Ajay Kumar. Now it's time to lend our ears for the wonderful words of wisdom. To begin with, I invite Sri M.S. Rajesh Kumar Sir, Devasam Manager, STBY, for the felicitation. Sir, please. ബഹുമാന്യ ഇന്നത്തെ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനും ശ്രീധർമ്മ പരിപാലന യോഗം പ്രസിഡന്റുമായ ശ്രീ വി കെ പ്രതാപൻ അവർകൾ, SDPY സ്കൂളുകളുടെ സ്കൂൾ മാനേജർ CP അനിൽകുമാർ അവർകൾ, ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയുടെ മുഖ്യ അതിഥി പ്രൊഫസർ ML ബീന, ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റ് അധ്യാപകന്മാരെ, അനധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി ഞാൻ നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ എളിയ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കാം. ശ്രീധർമ്മ പരിപാലന യോഗത്തിൻ്റെ കീഴിൽ 13ഓളം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ന് നടന്നു വരുന്നു. നമ്മുടെ സ്കൂൾ മാനേജർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ലോ കോളേജിനും നമുക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഞാനിത് പറയുവാനുള്ള കാരണം, ശ്രീധർമ്മ പരിപാലന യോഗം സ്ഥാപിച്ച, അതിന് തുടക്കം കുറിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ ഉദ്ദേശം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം തുടങ്ങുക എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നിർദ്ദേശം. അത് ഇന്നും ശ്രീധർമ്മ പരിപാലന യോഗം
അത് അനുഗമിച്ചുകൊണ്ട് അത് തുടർന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലയളവിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റുള്ള എല്ലാവിധ പരിപാടികളും തുടർന്നു പോകുന്ന ഈ സമയത്താണ് ശ്രീധർമ്മ പരിപാലന യോഗത്തിൻ്റെ ഉത്സവം അടുത്തു വരുന്ന ഈ കാലയളവിൽ ഏതാണ്ട് 12 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആ ഉത്സവത്തിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് SDPY വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആനിവേഴ്സറിക്ക് തുടക്കം ഇന്ന് കുറിച്ചത്. അത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് 6 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തുടർച്ചയായിട്ട് 6 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആനിവേഴ്സറിയും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അനധ്യാപകർക്കും ശ്രീധർമ്മ പരിപാലന യോഗത്തിൻ്റെയും ശ്രീ ഭവാനീശ്വരൻ്റെയും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ എളിയ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Young buds of our prestigious institution have proved their talents in all streams. To appreciate them for their hard work is our duty. This is the right time to acknowledge the talent of our students by beginning the prize distribution ceremony. I humbly request our Chief Guest, Sri N.L. Bina, to do the honor. Ma'am, please. First, we are going to announce the Proficiency Prize winners of 2015.